হ্যালো এভরিওয়ান, কীরকম আছেন সবাই? ভেজিটেরিয়ান ডিলাইটেড চ্যানেলে আপনাদের সবাই হার্দিক স্বাগত। আজকে লাঞ্চের সময় নিয়ে এসেছি আপনাদের মাঝখানে একটি লাঞ্চ অথবা ডিনারের রেসিপি। সুন্দরভাবে স্টার্ট থেকে এন্ড অবধি এই রেসিপিটা অবশ্যই দেখবেন, মাঝখানে কিন্তু মিস করবেন না। মিস করলে হয়তো আপনি কোনো কি ইনগ্রিডিয়েন্ট মিস করে দিতে পারেন। এই রেসিপিটি বানানো খুবই সিম্পল, আর এক ধরনের ওয়ান পট কারিও এটাকে বলা যেতে পারে। এটা পোলাও আর রাইস উইথ ভেজিসের একটা মিক্সচার, ইজিলি অ্যাভেলেবেল, ঘরে পাওয়া সব মশলার এখানে ইউজ করেছি। স্টার্ট থেকে এন্ড অবধি ভিডিওটাকে দেখতে থাকুন। আমাদের চ্যানেলকে যদি এখন পর্যন্ত আপনারা সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর নোটিফিকেশন বেল আইকনে প্রেস করে দিবেন। সেটার থেকে আপনারা পরবর্তীকালে নিত্য নতুন রেসিপি লাভ উঠাতে পারবেন। আমরা আমাদের চ্যানেলে কমপ্লিটলি পিওর ভেজ রেসিপিস নিয়ে আসি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, ডিনার অথবা বিভিন্ন সময়ে স্ন্যাক্স এবং ব্লগস। চলুন বন্ধুরা, আপনারা এনজয় করুন। দেখা হচ্ছে এরকমই কোনো পরবর্তী রেসিপিতে। ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার, স্টে হেলদি, স্টে ফিট। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।